your Integral Mary and welcome back to my channel. Yes guys, finally, ang last video natin for the iPhone 12 series. We will be reviewing or we will be talking about the newest iPhone 12 mini. Yes guys, sobrang cute. Ang liliit nila, and nakita nyo naman yung unboxing. Hindi na ako nagsalita kasi it's kinda redundant na dahil yun at yun din naman na makukuha nyo. Okay guys, I have two colors here. I have yung green and of course, the white one. I opted for the green one kasi katerno siya nitong iPad Air ko. This year 2020 guys, besides the iPhone SE 2020, Apple decided to release 4 new devices. Last year, 3 lang. So, to start things off, again, we have the iPhone 12, the iPhone 12 Pro, the iPhone 12 Pro Max, and of course, yung bagong-bago nga, the iPhone 12 Mini. How does it compare, Mary, to the iPhone 12? To be honest, guys, parehas na parehas po ang specifications na meron tayo sa iPhone 12 at dito sa iPhone 12 Mini. Of course, ang pinagkaiba lang nila ay yung display size, battery life, and of course, yung kanyang audio. Kung mapapansin nyo nitong mga nakaraang buwan or nakaraang taon, palakihan ng palakihan yung mga smartphones na naglalabasan. Mas malaki, the better. But then, I really appreciate Apple's decision of releasing a very small version of the iPhone 12. I'm very sure, guys, that the iPhone 12 mini is not for everyone. Alam ko naman yun dahil hindi po tayo lahat ay gusto ng smartphone na maliit. So, I know na meron talagang specific target market itong iPhone 12 mini. Mamaya pag-uusapan natin yan, guys. Ngayon, pag-usapan muna natin yung kanyang size, form factor, and of course, the display. Ang itsura niya, guys, actually, again, as I said earlier, it's the same as the iPhone 12. Kumbaga, pinaliit lang siya. It still has sharp edges with aluminum sides and a glass back and a new ceramic shield display. And don't be disappointed, guys, kasi ang display po ng iPhone 12 mini ay kaparehas ng the rest of the iPhone 12 series. So yes, it has a Super Retina XDR display. So we have a 5.4-inch na OLED screen, smaller than a regular 6.21-inch display on a regular 12 and 12 Pro. Pero it doesn't mean, guys, na it is less crispy, less colorful, or even less brilliant. If you guys want to see yung kanyang size comparison with the iPhone 5, ipapakita ko yan sa inyo. And as you can see on this clip, gumawa ako ng konting comparison or size comparison niya with the iPhone 5. So, what are the perks, Mary, of having a smaller phone? Una sa lahat, para sa mga babae, we have small bags. Ako, guys, ang dami kong bags na maliliit. So, yes, very perfect na po ang iPhone 12 mini. Ang saya-saya ko, guys. Bukod doon, mas madali na rin para sa akin na hawakan yung iPhone 12 mini ng isang kamay without even trying to use my other hand, guys, para lang maabot ko yung pinakaibabaw ng display. And also, bihirang-bihira ko na rin po maranasan yung mga smartphones na nagkakasya sa mga busan ng pantalon ko, and this time, kasyang-kasya po ang iPhone 12 mini. Lalong-lalo na, guys, kung naka-skinny jeans ka pa. For a more realistic comparison, guys, I will be comparing the size of the iPhone 12 mini to my alcohol, to my power bank, Jason's very big Switch, to my iPad Air 4, to my monitor, or even to my iPhone 12 Pro and the Pro Max. Pero besides doon sa mga advantages for having a very small phone, may disadvantages din. Halimbawa na lang, guys, the iPhone 12 mini is too small doon sa car mount namin sa kotse. And mas madalas rin pong may mapindot si Jason nung trinay niya yung iPhone 12 mini na kung ano-ano na hindi naman dapat kasi nga maliit ang display pero malaki yung thumb niya. So marami siyang unnecessary touches. Don't worry, guys, hindi naman din porket na mas maliit yung display natin dito, mas alam niyo yun, bawas or limiting yung experience natin dito. Kasi, whenever you are using, for example, social media, buong-buo pa rin po yung image, yung text. Kung i-compare natin siya sa display ng iPhone 5 or even ng mga iPhone SE. Now, let's talk about the battery and the battery life. Syempre, pag maliit ng phone, automatic maliit din ang battery. Lagi naman ganito yon, guys. Pag malaki ang device, expect nyo na mas malaki din ang battery capacity. Para mas exact tayo, ang
iPhone 12 mini ay mayroong 2,227 na milliamp hour na capacity, while ang iPhone 12 ay mayroong 2,815 milliamp hour. Okay, so yes, medyo malaki-laki yung difference nila. Pero alam nyo ba guys na yung battery life or even the exact battery specifications ng iPhone 12, hindi yan sinasabi ng Apple. Even on their website, hindi nila yan nilalagay. Okay, so ganito yung nangyari. Ganito ko siya sinukat. Nakuha ko yung iPhone 12 mini nung isang gabi. So, syempre, finil ko muna, finally charge ko, at natulog na ako. Para pagising ko guys, full charge siya 100% to start my day. Do take note, nandito na rin po lahat ng applications ko nun kasi na-transfer ko na siya. Ganun kabilis guys mag-transfer ngayon ng files sa mga iPhone devices. Hindi na natin kailangan gumamit ng iTunes. So, I woke up at around 10 a.m. Again, dinala ko yung smartphone. Naka-connect ako sa Wi-Fi. Hindi pa po ako nagde-data nito dahil hindi ko pa naililipat yung SIM card na yun. So, nag-hotspot lang ako guys from my Pro Max. Nagpunta kami ng vet. We took some sample shots outside. Nagpag-room kami at bumili rin kami ng gamot sa mall. Nakauwi kami guys ng around 6 p.m. Yes guys, may natira pa rin battery life sa akin. Pero mga 25% na lang yung naiwan. Partida guys, hindi pa po ako nag-gaming sa iPhone 12 mini. I'm only using the Wi-Fi of course, social media. Nakipag-video call din ako dahil meron akong meeting with the tech mob. At ngayon nga guys, bago ako nag-film, kailangan ko ulit siyang i-charge bago ako tumayo dito sa harapan nyo. So, hindi po siya tumagal ng isang buong araw. I needed to charge it again pag uwi kasi nag-red na yung battery niya. Paano pa guys if naka 5G na ako, diba? Kasi ngayon, hindi pa siya masyadong consuming. Gawa ng wala pa naman ding 5G dito sa atin. Now, for the charging guys, it takes around 25 minutes para ma-charge yung device to get 50% and 1 hour and 30 minutes bago siya ma-fully charge. Again, there is no power adapter guys na kasama sa box niya ha. Ang ginamit ko lang yung Baseus power brick na nabili ko sa Lazada na kayang mag-charge ng device up to 20 watt. And just like the rest of the iPhone 12 series guys, yes, capable din po of wireless charging yung iPhone 12 mini. Hindi lang po sa MagSafe. Kung meron man kayong mga wireless charging pad sa mga bahay nyo, pwedeng-pwede nyo silang i-charge doon. Using the MagSafe fast charger guys, yung official na galing sa Apple na 12 watt, the phone was able to charge for like 12% in half an hour. Yes guys, ganun po katagal. But for reference, yes guys, ganito ka-strong yung magnet na meron tayo sa MagSafe and for the iPhone 12 mini. Ayan, 'di ba? Ang liit lalo tignan ng iPhone 12 mini dahil doon sa MagSafe. But to be fair lang, I still find the battery life of the iPhone 12 mini better than the old iPhones. Katulad na lang guys ng mga iPhone 8 pababa. Again, don't expect the best battery life here. Hindi siya yung smartphone na may pinaka matagal na usage. If it is something that you are considering on a device, then maybe the iPhone 12 mini is not for you. Lalo na guys, kung lagi pa kayong nasa labas at hindi kayo nagdadala ng power bank. Ihuhuli ko na yung camera guys. Pag-usapan natin ng mabilisan ang performance. Why is the iPhone 12 mini a flagship? Napakaliit lang naman ang battery niya. Why? Because it has the latest A14 Bionic chip that is being used doon sa iba pang iPhone 12 devices. It also has a 4GB RAM and pwede rin kayo guys mamili between 64GB, 128GB, or even 256GB of storage. Just for reference, what I have is 128GB. So yes, the iPhone 12 mini guys may be small, but it doesn't mean it lacks power. I've tried the iPhone 12 Pro Max, the iPhone 12 Pro, and the iPhone 12 guys, and I must say, hindi nga po talaga nalalayo ang performance ng iPhone 12 mini doon sa tatlong nabanggit ko. Oh, and out of the box, naka iOS 14.2 na rin itong iPhone 12 mini. Ito na, pag-usapan na natin yung cameras na meron tayo sa iPhone 12 mini. For the rear, we have a 12 megapixels na camera.
for the wide and the ultra-wide camera, and a 12 megapixels selfie camera. I know, on paper guys, if you will be checking yung specs ng iPhone 12 mini, it is parang, sabihin natin halos parehas with the iPhone 12. Makikita mo yung significant difference ng iPhone 12 mini sa iPhone 12 Pro Max. Hindi ko na siya i-compare sa camera ng iPhone 12 kasi nga hindi naman din sila masyadong nagkakalayo. But then kung makikita nyo dito sa sample video ko using the ultra-wide camera, mas stable po ang binibigay ng iPhone 12 Pro Max na footage kaysa sa iPhone 12 mini. And syempre, for the iPhone 12 Pro Max, we have a 2.5 times zoom na hindi natin pwedeng gawin sa iPhone 12 mini kasi nga wala naman siyang third camera na meron tayo doon. So don't expect guys na sobrang impressive na mga zoom shots natin dito as again, there is no dedicated camera to do that thing. Low light performance naman guys. Ito medyo malaki yung improvement natin kasi dati nga wala naman tayong night mode for the ultra wide camera and even for the front camera. This time, parehas meron na tayo. May mga times lang din guys na yung camera niya medyo mabagal but I think it's because of its Smart HDR3 technology na automatically pong nag-work depende sa shot nyo. Although hindi ganun ka-impressive yung kanyang video quality kung i-compare lang naman natin sa iPhone 12 Pro Max, but for the iPhone 12 mini itself, syempre, wag na natin siyang i-compare muna sa ngayon, is already impressive. You will be able to record 4K at 24, 30 and 60 frames per second and full HD recording alongside with the slow motion. Isa pa sa mga biggest change dito guys is yung nilagay nilang Dolby Vision HDR. And based on my review din naman guys, kahapon nung nag-take ako ng mga sample videos, pansin na pansin po yung quality to be better than the non-HDR clips na meron ako dati. It's more colorful and mas detalyado. So I can say that to those people who really prioritize video quality, ma-appreciate nyo guys yung Dolby Vision HDR. Now, for the 12 megapixels front-facing camera. Bago yon guys, sasabihin ko lang na yung notch natin, same size po yan sa notch natin sa iPhone 12 Pro, iPhone 12, and even for the Pro Max. Yung quality ng photos, guys, is also impressive. And maganda rin po yung kanyang portrait mode. Hindi ako binigo nung kanyang 3D depth sensor. So, ito ang tanong, Mary, para kanino ba ang iPhone 12 mini? So, unahin ko muna itong question na to. Mary, should we get the iPhone SE 2020 or should we opt for the iPhone 12 mini? Guys, for this question kasi, very obvious na to. The iPhone SE 2020 is iPhone's budget phone. There's a reason why it's only like 23,000 pesos here in the Philippines. Hindi po full screen ang display nun, lalong-lalo na hindi flagship yung chipset na ginamit doon. Isa pa, may Touch ID pa yon. Whereas, dito sa iPhone 12 mini, flagship chipset, we have a full screen display, an OLED panel, and very impressive set of cameras. So kung may budget kayo, then go for the iPhone 12 mini. Kung wala naman, but you really or you badly want to enter the iOS ecosystem, then go for the iPhone SE 2020. Another question is, Mary, what if we will be upgrading sa mga iPhone 10 smartphones and below? Do you think it's still worth it? Well, ito lang naman guys, no? Tanungin nyo na lang yung sarili nyo kung kaya nyo bang tiisin yung ibibigay na battery life ng iPhone 12 mini sa inyo. Because the rest, okay naman po. Yun lang talagang battery life ay hindi aabot ng isang araw or hindi pwedeng hindi kayo mag-charge talaga. For me, it is a solid upgrade, lalo na kung gusto nyo nga ng mas future-proof na smartphone. Sino-sino pa yung users na tina-target ng iPhone 12 mini? Para sa akin guys, ito rin yung mga taong naka-iPhone 8 pa din, naka-iPhone SE, or even naka-iPhone 5. I think this is the right time, if may budget lang naman din kayo, to go and level up your game dahil maganda talaga guys ang iPhone 12 mini, lalo na kung nasanay naman na din kayo sa smartphone na maliit. Last question, ikaw Mary, as a tech reviewer, na-bother ka ba sa battery life niya? Well, this is not the type of smartphone guys na dadalhin ko if like, magta-travel ako, mag-out of the country ako. Or kung may pupuntahan ako na lugar na hindi ganun ka-accessible to power. But then, kung dyan lang naman, pupunta ka ng Manila, ganyan. Ito ang lagi kong
kukunin instead of my iPhone 12 Pro Max. Don't get me wrong guys, napakaganda ng specs ng iPhone 12 Pro Max, but you can't blame me, napakabigat niya talaga. It's not the smartphone to use kapag ikaw ay matutulog na, or kaya naman ikaw ay nagko-commute. And speaking of commute, ang sarap guys gamitin ng maliliit na smartphones kapag ikaw ay sumasakay ng jeep, nagbabas, kasi guys, napakadaling itago. Hindi ganun kaagaw pansin, at magaang pa. Hindi nga lang magaang sa bulsa, pero Apple eh. Yeah, that's basically it for my iPhone 12 mini review or 24 hours review dahil ganun lang po kabilis. Ang bilis ko mag-review ng Apple devices, no guys? Kasi, to be honest, pare-parehas naman lang din sila at na-experience ko ng matagal yung iPhone 12 and the iPhone 12 Pro, kaya parang mas madali rin sa akin na i-review yung iPhone 12 mini and the Pro Max. Again, it's your Taggal Mary and see you on my next video. Bye guys!